So good morning once again, students. The initial requirement of small scale industry means when, as an entrepreneur, you are going to start some unit initially, and that initially you are at low investment with your initial investment. But when good market, good scope for your business, then you can start your business in broad manner by taking some financial help as well as some registration. Initially, you started doing it without any registration, but after finding that you can do a good business, then तुम्हाला असं वाटलं का आपल्याला बिझनेस रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. So by that way, you can start this small scale industries. So procedure, how to start this small scale industry as well as how to cope up with it. Oh, they are totally depend upon this project report preparation and appraisal. That is, so last practical is like this: prepare a business plan for your chosen small scale enterprise. जो का business निवडलाय तुमच्या प्रिपरेशनसाठी पुढे अभ्यासासाठी त्या बिझनेससाठी तुम्हाला बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट लिहिता आला पाहिजे बरोबर ॲज अ लास्ट प्रॅक्टिस. मग आज आपण तो बिझनेस प्लॅन मध्ये काय काय असलं पाहिजे, त्या रिपोर्ट मध्ये काय काय असलं पाहिजे आणि कशा प्रकारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सुरू करते ते आपल्याला वन बाय वन बघू. बेसिकली हॅलो, अरे आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. Yes, sir. हॅलो येस येस सर स्टुडंट्स, येतोय. स्क्रीन पण शेअर होती ना? हो सर. मी स्क्रीन Yes, शेअर sir. केलं दिसतंय सर ना? ओके. तुम्हाला सांगितलं मी बिझनेस सुरू करायचं आहे की तू सुरुवात करा. इट इज नॉट लाईक वन to start any business, whatever it is. It requires some phenomenal homework as a professional way. So various institutions and organizations are providing training. Institutions like उद्योगवर्धिनी नाशिकमध्ये एक संस्था आहे बरोबर. तर उद्योगवर्धिनी नाशिकमध्ये संस्था आहे. तर that proprietor is Mr. Sunil Chandak. So from many years means he has left his government job. त्यांनी स्वतःचा त्यांचा गव्हर्नमेंटचा जॉब चांगला वेल एस्टॅब्लिश गव्हर्नमेंटचा जॉब सोडून त्यांनी बघितलं तर इन दिस फील्ड देर इज अ गुड स्कोप. बिझनेस एंटरप्रिनरशिप म्हणा किंवा दॅट इंटर द नेम ऑफ उद्योगवर्धिनी शालिमारला मला वाटतं बघा कालिदास कलामध्ये तिथून आतमध्ये गेलं का सिरियस त्या ठिकाणी आतमध्ये त्यांचं ऑफिस आहे उद्योगवर्धिनी. तर various institutions are giving such training nowadays, not only offline but also online also. There are many speakers, there are many a good business setting up enterprise unit बरोबर. एक एंटरप्राइज सुरू करायचं आपल्याला, सेटिंग अप एंटरप्राइज complete knowledge of main material, machinery, market and products बरोबर. बिझनेस तुम्ही कसलाही सुरू करा, whether that is production in, but you must have the knowledge of main material, machinery, marketचं पण knowledge पाहिजे तुम्हाला as well as product A to Z. A number of formalities like
completed before setting up an enterprise. बरोबर, कुठलाही बिझनेस सुरू करण्या अगोदर तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या डिपार्टमेंटकडून काही क्लिअरन्स फॉर्म असतात. बरोबर, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड झालं किंवा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन झालं. ऑल दिस डॉक्युमेंट्स यू हॅव टू कम्प्लिटेड बिफोर सेटिंग अप अन एंटरप्राइज. तुमचा बिझनेस सुरू करण्या अगोदर ही सगळं जी कायदेशीर कारवाई आहे, म्हणजे कायदेशीर तरतूद आहे, all the necessary requirements you have to fulfill before actual starting of the business. The setting of an enterprise involves the study of and identification, determination, and arrangement of main materials machinery. Means in production technology that called as the 4 M's for any business. 4 M's like main, material, machinery, and market. These are the 4 M's. Explain the detailed procedure to set up a business enterprise. या पुढे काय आपण त्याचे काही नंबर ऑफ पॉइंट्स शिकायचे आहेत आपल्याला. यू विल बी इन इन द फॉर्म वी कॅन रेडी टू स्टार्ट अवर ओन युनिट by following these various procedures. बरोबर, what are we are studying now? Entrepreneurial development. आपण आतापर्यंत काय बघतोय? That entrepreneurial development is basically the process of starting a उद्योगधंदा मला सुरू करायचा आहे. I have to start some new business is embodied in the entrepreneurial development process. माझं स्वतःचा काहीतरी नवीन उद्योगधंदा मला सुरू करायचा आहे. That is entrepreneurship. बरोबर. The process can be classified 4 phases. सुरू करायची. So that must follow this one by one of the opportunity. Opportunity, बरोबर, त्या ऑपॉर्च्युनिटीचा अभ्यास करायचा. इव्हॅल्युएट करता आलं पाहिजे. Which will be better for you, or which will be better as per the scenario of market. The product competition सर्वकडे आहे, but in that competition where I can survive, that identification, that evaluation of the opportunity is very much important in the first stage. You have to submit the business plan to different financial institutions for getting a financial help. So that business plan is very important. The next is determine the resources required. बरोबर, तुमच्या इंडस्ट्रीसाठी लागणारे रिसोर्सेस काय काय, मॅन पॉवर कुठून येणार आहे, मशिनरी कुठून येणार आहे, तुमच्याकडं रॉ मटेरियल कुठल्या फॉर्म मध्ये येणार आहे, कुठून येणार आहे, किती येणार आहे ते. सो दीज आर ऑल रिसोर्सेस. ज्याप्रमाणे आपण कुठलाही फ्लॅट घेताना बघा, मार्केट बघतो जवळ आजूबाजूला, जायला मुलांसाठी शाळा असली पाहिजे फॉर एनी फॅमिली. सो दॅट शुड बी नियर बाय. सो फॉर setting up any business, you have to determine these resources required. These are the resources are required. Third stage, and in the last stage, implementation and management of the enterprise. बरोबर, हे जे काय 3 गोष्टी आपण ठरवल्यावरती आपण ऑपॉर्च्युनिटी काय ती इव्हॅल्युएट केली, आयडेंटिफाय केली, ऑपॉर्च्युनिटी निवडली, मी कसली कंपनी सुरू करायची मला. So I have fixed up my opportunity. Then I have prepared my business plan report also in terms of pages. Then I also determine the resources used for my company. Then I have to implement all this strategy and implement and management of the enterprise. That is the entrepreneurial development. As per MSME, micro sector,
Ministry of MSME, यांनी 8 वेगवेगळ्या स्टेप्स डिफाइन केल्या आहे त्यासाठी फॉर सेटिंग अप small and medium level business. So can be for it is good for your business help. So that is a business development. The four steps we are in the next phase that how to start our business. So these are the 8 steps. Or so stop steps in setting up number follow this correct manner. What first step I have to do first part, then after selecting a project, then in the next part I have to go for the technology and machinery.
Hello students, am I audible now? Hello. How is it, students? So we are studying these steps, 8 number हो येतो सर. for starting बरोबर आपण बघत होतो. In that 8 steps, starting from your opportunity selection, starting from your project selection, you have to be start with the finance also. टेक्नॉलॉजी आणि मशिनरी सुरू केल्यानंतर तुम्हाला कुठल्या टेक्नॉलॉजी वापरायची, कुठली मशीन वापरायची ते डिसाईड केल्यानंतर यू हॅव टू स्टार्ट विथ द फाइंड झाल्यानंतर यू हॅव टू अरेंज युअर युनिट डेव्हलपमेंट. बरोबर, तुमचं युनिट कशा प्रकारे तुम्हाला सुरू करता येईल, तुमचं युनिट कशा प्रकारे तुम्हाला सुरू करता येईल ते तुम्हाला डेव्हलप करता आलं पाहिजे. दॅट इज युनिट डेव्हलपमेंट. देन फिलिंग ऑफ एंटरप्रिनरशिप मेमोरंडम. बरोबर, एंटरप्रिनरशिपसाठी जे काही डॉक्युमेंटेशन लागेल बिफोर स्टार्टिंग युअर ओन युनिट. देन last stage is the quality certification. So that quality certification is getting approval from different ISO 9000 certification or different government sectors that your products are quality fulfilling. You are following this quality 9008 or 9001. So that quality selection is important. Now we'll go to that first step. बरोबर, फर्स्ट स्टेप मध्ये काय आहे, so students, so these are the number of steps. Process selection.
Then product and process selection is one of the important steps for any business. तुम्हाला सांगितलं मी की यू कॅनॉट स्टार्ट युअर बिझनेस विदिन 8 hours or तुम्ही 2 तासात वाटलं तुम्हाला सरांचं लेक्चर झालं 1 तासात सांगितलं आणि बिझनेस सुरू करायचा तुम्ही लगेच बिझनेस सुरू करायचा असं काही होत नाही बरं इट टेक्स मच होमवर्क मच ग्राउंड वर्क फॉर स्टार्टिंग एनी बिझनेस सो प्रोडक्ट और सर्व्हिस सिलेक्शन इज द मोस्ट तुम्हाला जो पुढे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सुरू करायची ते सुरू करताना सगळ्यात महत्वाची आणि सगळ्यात बेसिक स्टेप जी काय आहे दॅट इज दिस प्रोडक्ट और सर्व्हिस सिलेक्शन so entrepreneurs has to be very careful suitable factors are whether your completed degree education or whether you completed your B also. If you are having some good experience of 2 3 years in industry also, that for the project. तुम्हाला तो प्रोजेक्ट कसा सुरू करायचा कशा प्रकारे तुम्हाला हेल्प आहे गव्हर्नमेंट लागणार आहे टेक्नॉलॉजी काय आहे तुम्हाला ते सगळं माहिती पाहिजे सगळं देन मार्केटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्व्हिस कॅपॅसिटी तुमच्या घरामध्ये तुम्ही काहीतरी सुरुवात करणार आहे व्हॉट इज युअर कॅपॅसिटी विथ युअर पार्टनर्स दॅट इन्व्हेस्टमेंट कॅपॅसिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट ओनली इन्व्हेस्टमेंट कॅपॅसिटी घरून सुद्धा काही मदत नाही मिळाली चालणार आहे बट व्हॉट आर द फायनान्शियल रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट machinery, indigenous or imported machinery that you have to decide. Then raw material कुठे आणणार आहे बघा आता साखर कारखान्यासारखी शुगर इंडस्ट्री शुगर जवळ त्यांना इझिली रॉ मटेरियल बरोबर साखर कारखान्यासाठी काय लागतं रॉ मटेरियल ऊस लागतो तो ऊस इझिली तिथे पोहोचू शकेल साखर कारखान्यापर्यंत त्या ठिकाणी
Hello students, am I audible now? Hello, आवाज येतो का रे माझा? Yes, sir. So due to network issue, there is disturbance. I'm again sharing the screen. Just wait. So student, आपण बघतोय का project selection or product selection follows this number of steps. मला रॉ मटेरियल इझिली मिळालं पाहिजे, कॅपॅसिटी माझी किती इन्व्हेस्टमेंट, प्लांट अँड मशिनरी कशा प्रकारचे वापरणार आहे मी, whether that is indigenous products or whether that is imported someone. Then availability of proper infrastructure facilities like land, shade, power, water consumption and transport, communication and transport. म्हणजे तुम्ही एखादी काही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री सुरू करता समजा. सो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री म्हणजे काय, युअर products, your pharmaceutical products must reach to the customer before its expiry period. Even some edible products आहे काही दही वगैरे, ताक वगैरे, अशा प्रकारचे काही edible products आहेत that is having some shelf life. त्याला काय कमी शेल्फ लाईफ आहे, दूध आहे. If such things are there, that must be transported within their expiry period. So that's why these proper infrastructure facilities are very much easily available nearby your factory. And last but not least, an availability of right kind of labor, means that your labor must be of right time and at right kind, that must have good trained workers with skilled or unskilled maybe. So this availability of raw material as well as availability of proper infrastructure facilities like land, shade, power, water, communication, transport, and last is skilled worker must be there. Then considering all above aspects, बरोबर, वरचे सगळे aspects कुठले कुठले होते आपण परत एकदा बघू. बॅकग्राऊंड काय तुमच्या कंपनी सुरू करताना, एक्सपिरियन्स किती तुमचा स्वतःचा, स्वतःचा बॅकग्राऊंड कशा प्रकारचं आहे, देन राईट टेक्नॉलॉजी काय तुम्हाला वापरण्यासाठी कंपनी सुरू करताना, देन मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रॉडक्ट सर्व्हिस, तुम्हाला मार्केटेबिलिटी आहे का नाही तुमच्याकडे, तुमची कॅपॅसिटी किती, इन्व्हेस्टमेंट कॅपॅसिटी जरी कमी असली माझी स्वतःची, पण तरी मला फायनान्शियल रिसोर्सेस कुठले माहिती आहे का, आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे का, कमी या प्रॉपर ही प्रोसिजर फॉलो करून आय विल टेक द फायनान्स फ्रॉम दिस वन पर्टिक्युलर बँक, एचडीएफसी बँकेतून किंवा स्टेट बँकेतून मी ह्या ठिकाणी, तो गव्हर्नमेंटचा एखादा पार्ट आहे काही, गव्हर्नमेंटची स्कीम आहे काही, मुद्रा लोन योजना, तिथं फॉलो करून मी आय विल टेक द फायनान्शियल रिसोर्सेस दॅट आय हॅव टू आयडेंटिफाय बिफोर स्टार्टिंग इन एनी बिझनेस. त्यानंतर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट, बरोबर, प्लांट कुठल्या ठिकाणी मी स्टेसाठी करणार आहे, मशिनरी कशा प्रकारे असणार माझ्याकडे, देन इंडिजिनियस और इम्पोर्टेड, बरोबर, माझ्याकडे जे प्रॉडक्ट ते कशा प्रकारचे इंडियन प्रॉडक्ट वेदर ते इम्पोर्टेड वन, that raw material is also important. Then availability of proper infrastructure facilities like place for your business, shade, that, then water, power supply, communication, बरोबर, नेट लागणार आहे तुम्हाला, इंटरनेट लागणार, टेलिफोन लागणार आहे, मोबाईल लागणार आहे, that communication is important. Then transport facility means transporting your product, your business to your customer, that is transport is very much important. And one of the important parameter that is center for any business, that is skilled and unskilled worker. After setting up this number of aspects, बरोबर, या सगळ्या aspects विचार केल्यानंतर next important is taking the help of this government organizations. तर गव्हर्नमेंटचे काही हे ऑर्गनायझेशन आहेत, टेकस्कॉप, किडॅप, like TECHSOK or KIDAP. These are the government organizations which will help for your new startup. As well as there are some private consultant also. Not only this, but there are many private consultants. Just like तुम्हाला मग उद्योगवर्धनीचं example दिलं, that उद्योगवर्धनी Mr. Sunil Chandra, he is the private consultant only. The entrepreneur has to choose and decide the project for implementation. बरोबर, ह्या सगळ्या वरच्या स्टेप्स आपण फॉलो केल्या, या सगळ्या 8 स्टेप्स फॉलो केल्यानंतर गव्हर्नमेंटच्या काही एजन्सीज आहे लाईक टेकसॉक, किडॅप or KWSIDC, or even some financial private consultants, taking help from them. Now entrepreneur has to choose and decide the project for implementation. मग त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं पार्ट काय, लोकेशन. मग सांगितलं मी, लोकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॅरामीटर फॉर एनी बिझनेस. So while selecting your location, there are certain aspects are there again. पण लोकेशन डिसाइड करताना काय तुम्हाला, तुमचं लोकेशन काय आहे, इट मस्ट बी नियर प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस टू मार्केट,
रॉ मटेरियल तुम्हाला इझिली अवेलेबल झालं पाहिजे, ट्रान्सफॉर्मेशन इझिली अवेलेबल झालं पाहिजे, कम्युनिकेशन फॅसिलिटी झालं पाहिजे तयार तुम्हाला. देन अवेलेबिलिटी ऑफ गव्हर्नमेंट इन्सेंटिव्ह. तुम्हाला सांगितलं मी गव्हर्नमेंट हॅज आयडेंटिफाय सच backward area like Vapi, Diu Daman or even Himachal Pradesh Bandi. So after identifying such area, government has given some advantages like incentives, concessions. So you have to get knowledge of these all these facilities as well as government industrial policy. गव्हर्नमेंटच्या इंडस्ट्रीसाठी काय पॉलिसी, तुम्ही कुठली इंडस्ट्री पॉलिसी सुरू करणार आहे, तुम्ही जी इंडस्ट्री सुरू करणार आहे ती कुठल्या पॉलिसी अंडर तुम्हाला गव्हर्नमेंट हेल्प मिळू शकते. दॅट इज अनदर इम्पॉर्टंट पार्ट. देन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. तुम्हाला लेबर कुठून मिळू शकतं, बरोबर, लेबर यू कॅन यूज, important part. Then convenience of the entrepreneurs. What are the different convenience are there for any entrepreneur? So these are the important part. आता पुढचा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे, पुढच्या म्हणजे उद्याची प्रॅक्टिकल तुम्हाला सांगणार आहे मी. The next practical is depend upon the technical and feasibility report of your project. That is part of your project. Tomorrow we'll discuss, but today we'll just going to that part only. Project feasibility study म्हणजे काय असतं, some projects may sound good, may sound very solid on papers only. काही business जे, there are many businesses which are very clear, which are very sound on theoretical or on paper background, but in actual practice they cannot be feasible to implement it. So for any business you have to carry out such feasibility study. तुम्ही बिझनेस सुरू केल्यानंतर ऑलरेडी समजा एखादी वस्तू 10 रुपयात मार्केटमध्ये मिळते आणि तुम्ही तीच वस्तू 100 रुपयात तयार करून मार्केटमध्ये येणार आहे, दॅट प्रोडक्ट विल बी नॉट फिजिबल ना. तुम्ही तयार करू शकाल बट विल नॉट हॅव गुड मार्केट. ऑलरेडी दॅट थिंग्स आर इन 10 रुपीज इन मार्केट ना. सो नो वन विल बाय योर 100 रुपीज प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट ना. So that type of feasibility you have to decide for your product. So important assets of project feasibility study are follows. For a feasibility study मध्ये काय काय तुम्हाला कन्सिडर करायचं बघा. पहिल्यांदा market analysis is carried out to find out the aggregate demand of the proposed product service and what would be the market share of the proposed project. तुम्हाला कस्टमरची रिक्वायरमेंट काय रोजची तुमच्या प्रॉडक्टची. तुम्ही मोबाईलचा चार्जर सुरू करता, एक मोबाईल करता कंपनीत, त्या मोबाईलची चार्जरची रिक्वायरमेंट कशी कस्टमरची, व्हॉट इज द डिमांड ऑफ द प्रपोज प्रॉडक्ट. तुम्ही जो प्रॉडक्ट प्रपोज केला कस्टमरसाठी, एखादा लॅपटॉप तयार करताय तुम्ही किंवा एखादा सॉफ्टवेअर तयार करताय, मग ते सॉफ्टवेअर किती ठिकाणी लागत असतं, बरोबर. और यू आर डिसाइडिंग सम मेकॅनिकल प्रॉडक्ट. सो व्हॉट इज द नीड ऑफ दॅट प्रॉडक्ट, दॅट सर्व्हिस, अँड व्हॉट विल बी द मार्केट शेअर ऑफ दॅट प्रपोज प्रोजेक्ट. तुम्ही जर लॉन्च केल्यानंतर कितीपर्यंत तुम्ही मार्केट शेअर तुमचा वाढू शकतो तुमच्या प्रोजेक्टचा, दॅट यू हॅव टू डिसाइड. सो दॅट इज अ मार्केट अनालिसिस तुम्हाला कॅरी आउट करायचं पहिल्या पार्टमध्ये. देन इन द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज अ टेक्निकल अनालिसिस. टेक्नॉलॉजिकल तुम्हाला अनालिसिस करायचं आहे. टेक्निकल अनालिसिस काय करतो तुम्ही, टू डिटरमाइन वेदर द prerequisites for the successful commissioning of the project have been considered and reasonably good choices have been made with respect to location, size, process and so on. तो पहिल्या पार्ट मध्ये मार्केट अनालिसिस केला तुम्ही, तुमच्या प्रॉडक्टला किती मार्केट आहे, किती मार्केट तुम्ही एक्वायर करू शकता एका महिन्यात 2 महिन्यात, त्या मार्केटचा अनालिसिस केला पहिल्या पार्ट मध्ये. सेकंड पार्ट मध्ये यू हॅव टू analyze your technical feasibility. Technical feasibility म्हणजे काय आहे, to determine whether the prerequisites for the successful commissioning of the project. बरं, तुमचा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कमिशन होण्यासाठी जे काही नंबर ऑफ फॅक्टर्स आहे, गुड चॉईसेस हॅव बीन मेड विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन, साईज कशा प्रकारची, छोटी कंपनी टाकायची, मोठी टाकायची कंपनी, प्रोसेस कुठल्या प्रकारची. तुम्हाला सांगितलं मेकॅनिकल इंडस्ट्री आहे, तुम्हाला मॅन्युअल मशीन वापरायचं आहे का, ऑटोमॅटिक मशीन वापरायचं आहे, बरोबर, लेथ मशीन वापरायचं आहे का, सीएनसी मशीन वापरायची आहे, कुठली प्रोसेस आहे. काहीतरी पॅकिंग इंडस्ट्री समजा, तर प्रोसेस कशी बघायची, whether that is manual process or whether it is automatic process with some advanced machines. या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला विचार टेक्निकल फिजिबिलिटी करायचं आहे. देन नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टंट स्टेज इज फायनान्शियल अनालिसिस. तिसरा महत्वाचा फिजिबिलिटी स्टडी काय आहे, दॅट इज फायनान्शियल अनालिसिस. कशासाठी करायचं तुम्हाला, टू ascertain whether the proposed project will be financially viable in the sense of being able to meet the burden of servicing debt and satisfying the return on investment expectation on the promoters, बरोबर.
फायनान्शियली फिजिबल करताना मला काय आहे, माझ्या सर्व आर्थिक बाबींचा विचार करून बर्डन ऑफ सर्व्हिसिंग डेट, मला ते प्रॉडक्ट लॉन्च करताना लागणारा वेळ, लागणारा खर्च, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्यानंतर मी जे काही सुचवलं, सुरुवातीला इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट केली समजा 10 लाख 5 लाख, सपोज मी स्वतः 5 लाख रुपये लावले आणि मार्केटमधून अजून 10 लाख रुपये मी फायनान्शियल हेल्प घेतली समजा, इनऑल मी 15 लाख रुपये त्या प्रोजेक्टसाठी लावले. मग 15 लाख रुपये लावल्यानंतर व्हॉट इज द रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रमोटर्स ॲज अ एंटरप्रिनर, व्हॉट आर द रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. मला 15 लाख रुपये लावले, जर 10 लाखाचं जे बँकेचं कर्ज झालं, बँकेचं लोन मला भरायचं, हप्ता भरायचा आहे, मला किती रिटर्न मिळालं पाहिजे, माझं EMI जाऊन समजा, what should be my return on investment that I have to consider in this financial feasibility. The next important parts are economic analysis. तुम्हाला सांगितलं मी इकॉनॉमिक अनालिसिस म्हणजे काय आहे, इट्स कन्सर्न जजिंग अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द लार्जर अँड सोशल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. बरं, तुम्हाला सांगितलं मी ऑलरेडी मार्केटमध्ये 10 रुपयाचं काहीतरी मिळतंय एखादं प्रॉडक्ट XYZ, but you are launching your own ABC product of 100 rupees price as compared to that 10 rupees product. So why should one will go for that 100 rupees product if there is already 10 rupees मध्ये मार्केटमध्ये मिळतात त्याच क्वालिटीचे प्रोडक्ट. सो दॅट इज कम्स अंडर दिस इकॉनॉमिक अनालिसिस. सोशल कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस काय तर म्हणजे कस्टमरला ते फिजिबल आहे का नाही कॉस्ट वाईज. सो इट कन्सर्न इन दिस इकॉनॉमिक अनालिसिस, इट इज फोकसिंग ऑन द सोशल कॉस्ट, कस्टमर पर्यंत जी सोशल कॉस्ट जाते, आणि बेनिफिट्स काय, प्रोजेक्टचे बेनिफिट काय काय, तुम्ही टाकलेल्या प्रोजेक्टमुळे काय काय फायदा होणार लोकांचा, बरोबर. दॅट इज इकॉनॉमिक अनालिसिस. अँड लास्ट पार्ट इज द प्रोजेक्ट प्रोफाईल. दॅट प्रोजेक्ट प्रोफाईल गिव्स अ बर्ड आय व्ह्यू of the that project profile gives a bird eye view of the proposed project. तुम्ही जो का प्रपोज प्रोजेक्ट केलाय त्यासाठी प्रोफाईल मध्ये काय काय तुम्ही डॉक्युमेंटेशन फिलफुल केलंय, बरोबर. दिस मे यूज टू ऑब्टेनिंग द प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. म्हणजे इनिशियली काय असतं, कंपनी सुरू करताना काय, यू हॅव टू अक्वायर दिस PRC, दॅट इज प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, बरोबर. DIC जे म्हणतो आपण, जिल्हा लेवलला जे काही इंडस्ट्रीचे सेंटर्स आहेत, or for making an application to KIDAP, allotment of land, or cases IDC for allotment of shade and other infrastructure. या प्रोजेक्ट प्रोफाईल मध्ये मला हे सगळे डॉक्युमेंटेशन मला करता आलं पाहिजे वन बाय वन. प्रोजेक्ट प्रोफाईल जनरली कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द फॉलोइंग हेड्स. त्याच्यात काय काय हेड्स आहे, मग प्रोजेक्ट प्रोफाईल मध्ये तुमचा इंट्रोडक्शन आला पाहिजे सगळं त्याच्यामध्ये, प्रमोटर्स बॅकग्राऊंड एज्युकेशन एक्सपिरियन्स आला पाहिजे तुमच्यामध्ये त्या रिपोर्टमध्ये, देन प्रोडक्ट काय तुमचं, सर्व्हिसेस काय काय, डिस्क्रिप्शन काय त्याचं, त्या डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याचे स्पेसिफिकेशन पाहिजे, काय मार्केटिंग करणार तुम्ही, व्हॉट आर द इन्फ्रास्ट्रक्चर यू आर रिक्वायरिंग, देन प्लांट मशिनरी त्याचं डिस्क्रिप्शन काय, त्याचं कॅपिटल कॉस्ट काय, देन प्रोसेस डिटेल्स काय, तुमची प्रोसेस कशा प्रकारची, देन रॉ मटेरियल कुठल्या ठिकाणी लागणार, कुठल्या रिक्वायरमेंट त्याची रॉ मटेरियलची, स्पेसिफिकेशन काय काय रॉ मटेरियलची, कॉस्ट काय त्याची, देन पॉवर वॉटर अँड अदर युटिलिटीज रिक्वायर्ड. सो मॅन पॉवर रिक्वायर्ड काही लोक कशा प्रकारची आहे, पॉवर कशी लागणार आहे, वॉटर किती लागणार तुम्हाला, बरोबर. दॅट मॅन पॉवर निडेड, टाइप्स ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड अँड सॅलरी वेजेस, बरोबर. काही स्टाफ ऑफिस स्टाफ आहे, काही काही सॅलरी वेजेसवर आहे, काही डे टू डे वेजेसवर काम करणारे लोक, त्यासाठी मॅन पॉवर किती लागणार तुम्हाला. देन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अँड मीन्स ऑफ फायनान्स. तुमच्या कॉस्टसाठी प्रोजेक्टसाठी किती कॉस्ट लागणार तुम्हाला, फायनान्स किती लागणार आहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अँड प्रॉफिटेबिलिटी काय. आफ्टर कन्सिडरिंग ऑल दिस कॉस्ट यू हॅव टू कन्सिडर प्रॉफिटेबिलिटी. तुम्हाला कशा प्रकारचं प्रॉफिट मिळणार तुम्हाला, सो दॅट इज प्रॉफिटेबिलिटी. देन इन दिस नेक्स्ट पार्ट, बरोबर, बिझनेस प्लॅन प्रिपरेशन. बिझनेस प्लॅन प्रिपरेशन काय असतं स्टुडंट, लक्ष द्या. दिस इज अ डॉक्युमेंट, दिस इज अ डॉक्युमेंट वेअर द एंटरप्रिनर प्लॅन्स हिज बिझनेस. त्या बिझनेस प्लॅन तुम्हाला सांगितलं शेवटचं डिटेल काय याच्यावर डिपेंड आहे. मग बिझनेस प्लॅन काय स्टुडंट, इट इज अ डॉक्युमेंट वेअर द एंटरप्रिनर प्लॅन्स हिज बिझनेस टू हॅव अन ऑर्गनाइज्ड अँड इफेक्टिव्ह रिस्पॉन्स टू द सिच्युएशन विच मे अराइज इन फ्युचर. म्हणजे भविष्यात तुम्ही कंपनी सुरू केल्यानंतर दॅट वन सिच्युएशन मे अराइज, ती सिच्युएशन तुम्ही कशी टॅकल करताय हे सगळं तुमच्या बिझनेस प्लॅन मध्ये आलं पाहिजे. बिझनेस प्लॅन इज यूज टू मेक अ crucial startup decision.
to reassure lenders, investors, to measure operational progress, to test planning and assumptions, to adjust forecast, and to set the standard for ऑपरेशनल मॅनेजमेंट. मग अशा प्रकारचा बिझनेसमॅन काय आपण त्यासाठी कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या कंपन्या आपण सुरू करू शकतो हा पार्ट आपण उद्याच्या प्रॅक्टिकलला बघायचं आहे. सो दॅट वी कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट लास्ट प्रॅक्टिकल दॅट इज टू प्रिपेअर दॅट बिझनेसमॅन. बरोबर बिझनेसमॅन कसं तयार करायचं आहे हा पार्ट आपण उद्याच्या प्रॅक्टिकल कव्हर करू. आज आपण काय बघितलं फक्त स्टुडंट इन initially we are under identifying the procedure to start my small scale unit. तर आपण काय करतोय स्मॉल स्केल युनिट करण्यासाठी कशा प्रकारे प्रोसिजर माहिती कन्सिडर करतोय. मग आपण बघितलं की इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिझनेस सुरू करायचा आहे आणि बिझनेस सुरू करायचं म्हणजे काय एंटरप्रिन्युअर डेव्हलपमेंट करायची मला दॅट इज अ स्टार्टिंग अ न्यू बिझनेस व्हेंचर. बरोबर एंटरप्रिन्युअर डेव्हलपमेंट काय इट इज अ स्टार्टिंग अ न्यू बिझनेस व्हेंचर. So these are the four stages for entrepreneurial development. मला ऑपॉर्च्युनिटी इव्हॅल्युएट करायची आहे, मला बिझनेस प्लॅन तयार करायचा आहे, नंतर रिसोर्सेस रिक्वायर्ड मला फाइंड आउट करायचे आहे आणि लास्ट स्टेजला मला इम्प्लिमेंट करायचं आहे डेव्हलप करायचं. बरोबर So these are the 8 stages, 8 steps in setting up an enterprise. Project selection, technology and machinery, finance arrange करायचं आहे, युनिट डेव्हलप करायचं तुमचं. Then filing of the entrepreneurs memorandum. So there are certain documents are there. They have to fill the documents. Approve घ्यायचं गव्हर्नमेंट एजन्सी कडून क्लिअरन्स करायचे अँड लास्ट इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर युअर प्रोडक्ट. मग त्यामध्ये महत्वाचा सगळ्यात पार्ट आहे प्रोजेक्ट सिलेक्शन विच कॅरीज आउट प्रोडक्ट प्रोसेस प्लांट प्लेसेस. देन प्रोडक्ट सोल्युशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट इन दॅट बिझनेस. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला बरोबर सुटेबल 8 स्टेप्स फॉलो करावं लागतं तुमच्या बिझनेससाठी. देन कुठून तुम्ही नॉलेज घेणार आहे तुम्ही गव्हर्नमेंट एजन्सी कुठून घेणार आहे एखाद्या प्रायव्हेट कन्सल्ट मधून माहिती घेताय. बरोबर देन लोकेशन सिलेक्शन लोकेशन अगेन इन्व्हॉल्व दिस नंबर ऑफ पॉईंट्स. देन फिजिबिलिटी अनालिसिस हा फिजिबिलिटी प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम उद्या बघायचा आहे. फिजिबिलिटी अनालिसिस इन्व्हॉल्व मार्केट अनालिसिस टेक्निकल अनालिसिस अँड फायनान्शियल अनालिसिस इकॉनॉमिकल अनालिसिस अँड प्रोजेक्ट प्रोफाईल. बरोबर मग ह्या सगळ्या प्रॉफिट्सचा विचार केल्यानंतर आपल्याला you have to undergo for starting or making your business plan. अशा प्रकारे आपण बिझनेस प्लॅन कशा प्रकारे करायचं आपल्याला ते आपल्याला बघायचं आहे लास्ट स्टेजला. मग स्टुडंट आज आपण इनिशियली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी कशा प्रकारे आपण सुरुवात करायची ते बात बघितलं आपण. उद्याच्या प्रॅक्टिकलला आपण त्या फिजिबिलिटी अनालिसिस काय काय मार्केट फिजिबिलिटी काय आहे टेक्नॉलॉजिकल फिजिबिलिटी काय आहे फायनान्शियल फिजिबिलिटी काय आहे हे डिटेलमध्ये बघून आपण शेवटी तो बिझनेस प्लॅन रिपोर्ट कसा तयार करायचा आपल्याला. We start with that 4th chapter. So student, is there any question? कोण का विचारायचं स्टुडंट 7 आपले 7 प्रॅक्टिकल मी आतापर्यंत लिहून दिले मला सांगितलं तुम्हाला असाइनमेंट. मागच्या प्रॅक्टिकल आपण 2 असाइनमेंट बघितले. बरोबर पुढच्या प्रॅक्टिकल आपण परत 2-3 असाइनमेंट बघूया. सो दॅट नाउ देयर आर लेस डेज आर रिमेनिंग. बरोबर स्टुडंट इज देयर एनी क्वेश्चन. हॅलो विचारायचं कोणाला पेजेसवर दिलं तर चालेल का? हा आवाज नाही देवा. येस बोल कोण आहे. हॅलो स्पीक आउट युअर क्वेश्चन अगेन. कोण प्रसाद होतो का. हॅलो सर येस स्टुडंट. मी बोलतो तर सर पेजेसवर लिहिलं तर चालेल का? हो पेजेसवर लिहिलं चालेल. पेजेस ते बाइंडिंग करायचे सारखं शेवटी स्टॅपलरने त्याला बाइंड करायचं व्यवस्थित. नुसते पेजेस माझ्या जमा नाही करायचे जमा करायचे असेल तर यू हॅव टू मेक सम डायरी टाईप सारखं मेंटेन करायला वाटलं तर सॉफ्ट कॉपी पाठवायची चालणार आहे मला शेवटी. कळलं का प्रसाद. हा चालेल सर. इथे क्लिअर पेजेसवर जर लिहिलं त्याला व्यवस्थित स्टॅपल करायचं आहे. स्टॅपल करून ते मला सबमिट करायचं आयदर सेंड मी अ सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो बाय मेकिंग अ पीडीएफ. बरोबर तो जो मी ग्रुप तयार केला ना एमी मेकॅनिकलचं सबमिशन कॉम्प्युटर सबमिशन अँड EJ स्टुडंट सबमिशन. सो ऑन दॅट सबमिशन आयदर यू कॅन सेंड दॅट नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल्स ॲट अ टाइम. आतापर्यंत तुम्ही मला मेल केले 1 by 1 तसेच तुम्ही प्रॅक्टिकल लिहिले पण ऑन दॅट ग्रुप when you have completed all your practicals including your that front page including your certificate suppose whether it is soft copy or whether it is hard copy you have to submit in college. So in all that you have to submit me at the end only within 10 or 15 days. Is it clear. कळलं का प्रसाद. तुम्ही पेजेसवर लिहिलं तर चालणार आहे पण त्याला स्टॅम्पल करून व्यवस्थित बाइंडिंग टाईप करा. ओके इज इट क्लिअर स्टुडंट्स. हॅलो
कळालं का रे? अजून काही क्वेश्चन आहे कोणाचा? Hello students, is there any question? Hello students, if there is no question, you can end up your No, sir. meeting. Thank you. Okay, you can end up your meeting now. Thank you.